Poa, baada ya kushinda. Tuko poa bana. This is a new segment. It's called Side Shows Galore. Hapo tunaongelea sasa ma side shows and the issues, current affairs. Although the main channel tunaongelea sana the general matters that are of interest. Lakini in this segment we're going to be talk about vitu recent, vitu zimetokea juzi, because I'm very sure people have an interest in that. Something that happened yesterday, something that happened this week, something that happened last week. Unajua, they might not fit into the larger discussion. But within this discussion leo tutaongelea a few things. Kama leo tunataka kuongelea ile issue ya Rusha alikuwa na issue kwanza, acha nisikie from the horse's mouth. Kuna huu musician wetu wa genge superstar Nonini genge true back in the days which juzi alitoka in the news na kaofa apology yake like mimi nilikosea kulead wa Kenya wa elected government. Alisema alikuwa active kumulja kuna mafans. He has fans all over. Hata 90% of us hatujui yake. Unajua Nonini. Unajua wasi wachache sana ndio wanajua jina yake. Na kitari jina sijaisa. Unashika. Ndio muziki tu na kitari. Unashika. But in real sense before that ni ati umse ana take responsibility ya kumislead fans wake. Ni mse anaamka anaonesha nilisema tu vote gava in but bottom line nimekam ku notice tulifanya mistake. So mimi na take responsibility as Nonini kukubali ati mazee niliwa mislead which I think it's high time for the Kenyan society tukianza na sisi voters na tukuje mpaka huyo mse mwenye unajua tuna hold accountable. Lazima pia sisi wote tunakubali ku take responsibility. I think the moment you take responsibility, that's when we start realizing the reality of us making mistakes. See your story ya nilisukuma mafans wa mine wa in the east or west but ikifika hapo mbele mi siko shauri yenu. Unajua but tunasahau uko na influence. I support that. Mimi sijaiona bado but I support that. Kama ako willing kusema wenyewe mimi naona nime withdraw. Unajua pia ina come down to ile issue ya ku withdraw consent, withdraw support. Haimaanishi kama mimi ni msea baba na kwa msea baba to death. Unaona? Kama mimi ni msea Ruto, mimi ni msea Ruto to death. Ruto anaweza fika pahali yani let down. Vile tu tumeshinda tumesema in the other video. Ruto anaweza niangusha. Unaona? Baba anaweza niangusha. Anybody hata MP mwenye nilivotia mara mbili anaweza niangusha. So I think you must be willing to go back and examine yourself and say, by the way, is this what I supported or is this what I was against? And I think that's where we should start. Because watu wengi wanakufaga nao. Budako leo kuambia pole. Hata kama amemea. No. I feel like there was you learn from a generation that never used to say sorry. So I think pia I support that. Afadhali ukuje useme manze by the way niliwaambia mvoti yao say but manze sorry yenyewe naona makosa nilifanya. Unajua ndio it's too late. Kuna vile pengine kitu chapitishwa vitu ishafanyika but the fact that you're willing to admit your mistake. Na hiyo ndio pale tunafaa kuanzia hata si wenyewe. Inafaa kwa mazee rush mimi nilikuwa mzee Uhuru mbaya nilimpigia mara 5 akiwa MP akiwa nini but by the way Uhuru alimess. Yenyewe nilikuwa ni makosa yangu. My fault was voting for him. That was my mistake. I made a mistake to vote for that guy. It's okay. And I think tunakam sasa to the church. The Church of Kenya, whereby most of our so-called religious leaders don't want to take responsibility. Na actually wana lead flock flani. Nao kondoo when the church wanalidiwa. Whereby most of the times tukiangalia recently politicians wamekonga wakispit their toxicity mostly in church. Na ukicheki vizuri nowadays the UDA government Ruto to be precise amekuwa na kitu fulani akiwaga karibu na church religious leaders hapo nyuma yake like it's an emotional thing that will create some emotions not to question because unapata nyuma yake kuna clergy but hizo mambo hapo nyuma anaponga nonsense but they're like but bros kuma but pia as mtu wa church and somebody who has interacted na our leaders nasema pia it's still a power trip. Unajua pia I think we expect too much about some other people. Jumze hata akiwa church is still bado kuna zile the addiction zile watu wanakuwa nayo money, power, fame, fortune. Bado uko too vulnerable to those things. Tusiassume
umse wa church ako sawa. But now we were talking about taking responsibility. Naelewa the human beings like us, So, but wamefika your point here, not taking responsibility. But in a hontawa ingine, a lot of those people, ukumbuke he's a leader wa our flock. Anasikia embarrassed kusema, si nimekwambia fame, fortune, popularity, ego. Sasa unaona maze nikuje niseme maide yenyewe UDA yenyewe tumerushwa. Haizi sema jua naona I'll be seen as less than. Because pia it comes down to pia our social makeup. Umse hataki ku lose face mbele ya wase wake. But in the recent anafaa kujiuliza, did I do it? Sasa leo nimekuonesha hiyo clip ya Nganga. Nganga ali challenge hiyo kitu akasema mzee hapana. Hii gava vile inaenda. Unaona? And I'm sure at some point alisema hii gava iko sawa. But you should be willing to say that, okay, I think I did a mistake. Kama pali tunaenda, I supported this guy, but pali tunaenda, but umsana ugopa. And that's what I'm calling for. Check and balance. Nonini ameanzisha poa, ametuonesha maze you can take responsibility, you can criticize what is wrong bila kuogopa, and I think this is where the church now isn't doing its part. Because ukicheki kama the second liberation, bila church in Kenya, haingewaka. Akina Mwananzeki, akina late Munge. Buge, kulikuwa ule mse mwingine alikuwa ito nani? Ule Njoya, Njoya alichapwa man. Njoya, we had even wase mpaka walikufa. Point is, tukisonga mbele ni ati Kaiza aliuliwa. Exactly. Tukifika hapo tunaanza kuangalia the political class ime take over everything in Kenya. Unapata mpaka wa mapasi hawataki ku reason kama wase wana lead people, unajua, because they are leaders. As much as Prezi ana lead the whole of Kenya, pia the church leads people, and the moment you make a mistake, make mistake now wase wote. So if you don't show them that you are heading the wrong place and you take accountability, imagine how many people you're misleading as the church. But I see your point. Nimeona your point. Sasa ukiongea nikaona by the ukitikia ufanye makosa, hawa si wata understand ulifanya makosa. And this hata vile tu meanza na Nonini ni celeb. Hata so called influencers, so like influencers ni kura tu anapungunuaga. But you are an influencer. If you are an influencer, ukitikia yenyewe by the hapa niliambia mbubai product lakini product si poa. Nimekuja nikagundua yenyewe ito si my mistake. But kwa nini hawezi sema hivyo? No, itafunguka. And this is what we're talking about. I was looking at Ole Sapit to finish this Anglican Archbishop. Alikuwa na segment moja aliongelea kuhusu LGBTQ. He was so straight. He condemned this. He condoned it. Alisimama to the letter. Like, this thing is not our thing. Inaletwa na mlami na pia napigia wasei kutoka Anglican huko Brito. No ulize maze hizi ni shenanigans gani za kuleta. Huku kwetu it's not a product to sell. Sawa. He is very straight with it. Fast forward. Same issue of politics. Ole Sapit juzi alibonga. What did he say? He's saying this government is incompetent. But why are you contradicting yourself? Stand on one stand, because uko na flock ina kuangalia. Ina believe na wewe baba yetu. But mimi naweza mtetea hivi. Anaweza kuwa na hiyo stand, but pia ukumbuke pia is human. Anaweza kuwa pia ako katikati. Ukweli mengine ako katikati. But okay, yes, as much as tuko katikati, Chris, what we want us to speak is the truth. You're teaching this flock to always speak the truth. Okay? Why are you coming as the Archbishop 50-50? Unajua? Okay. I'd rather you take your time, then come out with a clear. Exactly. Hata fadhali hata ungoje mpaka time mwaka ishe. Kama una feel, we give them time. You know, now it will be that way into year 2. Sasa umefika useme by the way hapa sasa I've seen enough. Then uongee katikati, ukae uko 50-50. Useme mimi I've seen enough. Hawatupeleki poa. Although mimi na sio ndo alikuwa hapo siku ile ya IBC alikuwa na mpaka alistamp. This thing was great. Yendo aliomba. Exactly. No. I accept. If he comes out and say, okay, by then mimi mwenyewe naona hapa pale tunaenda si poa. And we need to find a way. Although me pia nilifeel kuna clip ingine niliona he was being diplomatic, but afadhali he can't either kasisi. No. That's what I'm saying, please. Let us
talk the truth. Sijui kama tunaelewana. Hawa sasa tukienda church, when I was young, when I was going to church before nikaachana na Christianity as you are Christian. Mimi nilikuwa najua kitu moja. Hasa walikuwa kipreach wine, tuna drink wine. Unajua like ni uongo ni uongo. Ni ukweli. Wanaleta hizo ethics kwa life. So that watu praise yake kuja kwa church yake anajua mseni no nonsense. Usemanga. Okay, mimi kitu naweza add ni and this hata tumuongea in wherever I go to fellowship. Ile issue you must ujue pulpit iko na power yake in itself. Hata by the pasi wetu mwenye analao kuingia hapo. Unajua umeendorse anything that this guy says hapo juu umeendorse. Hata Mungu mwenyewe hii ni ya Mungu. It doesn't belong to the pastor. It belongs to God. Now because umepatia msee hii place ni makosa. Number 1. You are governed what is going to say. Ndio nasikia a lot of kuna churches zile zimesema msee asiongee hapa mbele. Kuna churches wanasema hata kama wewe ni MP ongelesha wasee nje. But usiongee hapa mbele. Na ukikumbuka poa sana, if I can remember well, kuna church moja alikuwa naenda anaongea nje. Moja alikuwa anaingia kwa pulpit ati anaongea kuna few places. But hata ukikumbuka hizo za Moi alikuwa anaongea hapo nje. Akishamaliza church because Moi was a believer, alikuja he had his own issues. But Moi alikuwa anatoka kuna church zile alikuwa anatoka nje. Ndio na respect the altar. The altar. Na nini juu hata akiongea pale anaongea from anybody anapanda huko juu umemwendorse. Unajua siwezi kuja hapa niambia wazee wavute bangi. That means pesa wangu ametikia watu wavute bangi. Wacheki. So I think that's where we go wrong as Kenyans. We must be sure that okay, mimi ni religious leader. Nisibebeke na hype. Nikumbuke ma religious leader. Na pia if I want to talk because I'm leading people, ni mbona point yako yenyewe imeniguza. I must take time. Ndio nikisema kitu it's something I can stand on. Na pia bado unaweza correct but nikisema sai I can stand on it now. Because I can say something alafu itokee. Some other issues itokee nigundue I was wrong. But the fact that niliona I was right, I was here and now I am there, those two stand. Exactly. And it's not contradicting. So Kenya tunajaribu kusema ni nini? Patia huo Kenya wa kawaida mpe nguvu. Like anakuaminia wewe pasi, anakuaminia wewe msanii. Unajua? So the moment unaongea, hata huo governor mwenye ako in office, huyo praise yako in office anaanza kufeel now it's going out of hand because mpaka church imebonga. Unajua? Because kuna hiyo uoga church, kuna hiyo unajua kuna hiyo uoga ya celeb whereby tukuogeneo standing inafanya pia na believe ita correct our say itafanya huo msee pia akue ata think twice. Yes. But sasa tukikaga tukimpumbaza like wachana na the government it will go you know it's high time as a Kenyan population to condone these churches because zimefika mahali sasa we are not heading the right place. And on top of that nikiongezelea church imekuwa ya wasee individual. Back in the days ile time sisi tunakuwa wadogo church ilikuwa ya community si ya mtu mmoja. Sasa issue ni ndio nakwambia it comes down to we are still hata the leaders are still hata church leaders bado wako vulnerable to hizi vitu. Ukumbuke tu si asimu kila mtu ako church ni msempoa. Vile tu sio kila mtu mwenye iko nje ni msembaya. What we need to understand is that some of these leaders need to understand their role, their position. Vile tu umesema mimi ni celeb, mimi ni Nonini, niko na sana nifuata na niliwashurutisha. Niliwashurutisha wakafollow hii kitu. Mimi ni governor, mimi ni leader hapa hii church na nilijamaza when things were going wrong. Now I'm on this other side. Although mimi nafeel kwa sawa church au campaign sana but they gave the government so much space. Unaona? I gave this person the pulpit. I am sorry. It was not supposed to be like that. Unaona? Juu yake show accountability. Hawa si wachini wataanza kushow accountability. But bado ego, fame, fortune. Unaona huyu mzee bana nataka. So at the end of the day tunakubaliana kitu moja. Our church leaders wana contribute so much into corruption thriving in this country. Sijui kama tunaelewana. Because if they speak it out, unajua historia vibao zimeandikwa hapo nje ati corruption free zone na huko sasa corruption sasa imekolea. Ultimately huyu pastor is a product of this community. And that's what I said. Sasa no as much as he's a product of this community tukubaliane kitu moja. The moment we go the religion way kuna kuagana some unaona kama wewe unasema vizuri altar
si place tu. Unajua? Hapo mahali penye pasia na kaga si place. Unajua? Na tushakuwa tumeelewa hiyo stuff. So the same thing waanze sasa ku notice. This we are talking to Kenyans. Waanze ku notice ni pasi mgani wa kufuata maneno yake. Ni pasi mgani anaongeaga tu aongee juu yeye anatafuta fame. Cuts across, but it cuts across because you must know who to follow and who's not. And you must know nambianga mpaka sasa watu mimi kama Kristo nakwambia without fear of favor jisome Bible wewe mwenyewe pia. In as much as you're following a certain religious leader. Jisome Bible wewe mwenyewe. Ngombe kwa say you must have your own doctrine. So that ukienda pale you're joining that doctrine based on your own understanding. Iziko unafuata. Unajua pia religion pia iko na euphoria yake. Exactly. Sasa hii ni UDA, sasa hii ni unaona? So unafuata mse based on your own understanding. Muna align. Kuna wakati tulikuwa nje war. Yes. Tukatoka tukaenda kwa kulikuwa na bonke, kuna sijui Ezekiel, sijui manyota, unacheki. There's been a lot of things. Na bado kulikuwa na nuru gizani. Uza alikuwa mpaka alirun president Mwiru alikuwa mtu bwana yeye had an influence, a big influence. So I think unafaa kualign down bad to the voter. You should align based on your understanding then to this guy. So msee akiongea pia wewe pia unaweza call for accountability yake. Exactly. Asikuwa akisha kupataza ndio pia anakuja kujicorrect. Unaona? Pia unaweza kumchallenge wewe by the hapana. Hapo ndio tupeleka right. Hapa Nonini hapo umechoma. Jua kali. Because fast forward unajua hata Nyashinski was a very big follower. Kuna vile Sakaja alikuwa kijialign na yeye. Ndio naona tu video anakuwa sharp. Unajua as much as sikuona mahali popote Nyashinski said it by fire by force vote for Sakaja. But kuna msee alikuwa na feel kama msanii wa mine Nyashinski anaweza kaa chini. Then this is the governor. Yes. So whereby if today Nyashinski stands up and says Sakaja you're not doing it right. Then even Sakaja will start doing things right. Because at a feel Nyashinski has his own fan base. Sawa which inamsikiza as much as but do they understand their position? Hapo ndio pia there's another issue. Do you understand your power? Do you understand your role? Do you understand your place of influence? Hata mimi nasemaga hata kuna mapasi wengine wa understand. Unajua yeye anajamii tu ni mimi pasi ama mimi a famous person now. But do they understand? Does the average TikTok influencer understand his role? Unajua kuna wazee mpaka wamefanya mambo campaign zingine uko kwa hizo mabetting. Wewe mpaka bet company zingine hata sijui betoka wapi. Unachukua tu do yote. Yeah, which sometimes I don't understand will end up elevating you but hurting your stars. Your fans. Sorry, your fans. Because your fans are looking up onto you. This is what you're talking about. Nonini ametufundisha kitu and it's high time sasa iende trickle down to even me as a voter. Sijieki kando, Chris ajieki kando. We are into this all of us. Tukubali kitu moja. Unajua by fire by force. Letting every other thing go the right way. Tuko na role ya kuplay kwa history yote. So it's high time as a Kenyan youth, as a Kenyan voter to change our narrative na tujue kitu moja. Taking responsibility has a lot of power. Because the moment tunasema yenyewe MP wa mine, this time around unachoma na tutakosana sababu unachoma. I believe kwa willing kusema the same thing. No, I believe kando na hiyo Chris kama niko na influence kwa society because kama opasi yako na influence kwa society huyo superstar wa Kenya huyo musician huyo actor ako na influence kwa society like for instance Eric Omondi ako na followers wenye wanamsikizaga so akianza ku criticize ule mse pia atafeel uoga fulani so ataanza ku feel enye by the umse abongi yeye he's not what talking to add ni ati umse criticize if you see your error and you're willing to accept it. Unaona yeye sasa ni dabu. Yule amekwambia umefanya makosa sema by the way nimefanya makosa let us correct it this way. Tuzikwe kama mazingira tunakwambia jichimbie shimo yako. Unaona? You must be okay tumefanya makosa our policies did not work and we have accepted that. So now let's move to the next conclusion to the next stage. So what is your take off message? My take off message is let us push our leaders tuongelee kuhusu only political leaders any leader even in our churches to always be held accountable to stand with the truth regardless of whom they are talking to wasimame tu na ukweli and Kenya will change. Yes, and that's the game.